আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই ধরনের ভিডিওগুলি কয়েকদিন ধরে টিকটকের মধ্যে খুবই ট্রেন্ডিং চলতেছে। তো অনেকে জানতে চাইছিলেন কিভাবে এডিট করা হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে এডিট করা হয়। তো এডিট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ভিডিও এডিটর, ক্যাপকাট আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটি এডিট করতে যে সব দরকার হবে সব ডাউনলোড লিংক ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ডাউনলোড করে নেবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। ধরনের ভিডিও প্রতিদিন আপলোড হয় সবার আগে আপডেট পেতে। ওপেন করবেন। ওপেন করার পর দেন এখানে ক্লিক করে দেন টেমপ্লেটস, দেন প্রথমটা সিলেক্ট করে দেন সিলেক্ট ফটোতে ক্লিক করে দেন আপনার গ্যালারি থেকে 8টা ফটো সিলেক্ট করে দেন ওকেতে ক্লিক করে দেন অটোমেটিক ভিডিওটা হয়ে যাবে। দেন সাউন্ডে ক্লিক করে দেন মোরে ক্লিক করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনার যে কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে পারবেন। দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন এখানে ক্লিক করে দেন সাউন্ডের আওয়াজটা ফুল করে দেন ব্যাকে ক্লিক করে দেন নেক্সটে ক্লিক করে দেন এখানে আপনার যেটাই লিখতে মন চাই সেটা লিখতে পারেন। দেন পোস্টে ক্লিক করে